안녕하십니까. 글로벌 모니터 안근모입니다. 지난 17일 유럽중앙은행 ECB의 금리 인하는 애초에는 예정에 없던 것이었습니다. 지난 9월 회의에서 두 번째로 금리를 내린 직후 ECB는 언론 매체를 활용해서 10월에는 인하할 것 같지 않다고 비공식적으로 미리 경로를 예고했습니다. 그러나 이번 회의에서 ECB는 세 번째 금리 인하를 결정했습니다. ECB는 성명서에서 인플레이션이 내년 중 목표치로 하락할 것이라고 내다봤습니다. 내년 하반기에 걸쳐서라고 제시했던 당초 목표 달성 시점이 앞당겨질 가능성을 시사한 것이죠. 이렇게 달라진 인플레이션 전망은 최근 경제지표들의 하방 서프라이즈로부터도 영향을 받았다고 성명서는 인정했습니다. 경제 전망이 나빠져서 금리 인하 속도가 빨라져야 할 것 같다는 신호죠. 크리스틴 라가르드 총재는 기자회견에서 인플레이션 전망에 미치는 하방 리스크가 상방 리스크보다 아마도 더 클 것이라고 말했습니다. 라가르드 총재는 우리는 여전히 소프트 랜딩을 전망한다면서도 현 시점으로서는 이라는 묘한 단서를 붙였습니다. 기자회견 종료 뒤 로이터는 ECB 정책위원들이 오는 12월 회의에서 네 번째 금리 인하를 예상하고 있다고 4명의 소식통을 인용해서 보도했습니다. 유럽 수합시장은 ECB가 내년에는 본격적인 리세션 컷에 나설 것이라는 전망을 가격에 반영했습니다. ECB의 중립금리는 2% 정도로 추정되는데 OIS 시장은 내년 10월 금리를 1.9%로 프라이싱했습니다. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. The incoming information on inflation shows that the disinflationary process is well on track. The inflation outlook is also affected by recent downside surprises in indicators of economic activity. Meanwhile, financing conditions remain restrictive. Inflation is expected to rise in the coming months before declining to target in the course of next year. Domestic inflation remains high as wages are still rising at an elevated pace. At the same time, labor cost pressures are set to continue easing gradually, with profit partially buffering their impact on inflation. And the second question would be on the US election. So you mentioned trade tensions as a risk, but can you elaborate how you think a return of Donald Trump to the White House and his plan to impose tariffs would alter the outlook for growth and inflation in the euro area? Trade is obviously an important element, and as part of the drivers of activity going forward, we obviously have consumption and investment, but we also have trade. And any restriction, any uncertainty, any obstacles to trade matters for an economy like the European economy, which is very open. Trades within itself, of course, but trades also with the rest of the world. So any hardening of the barriers, the tariffs, the additional obstacles on that possibility to trade with the rest of the world is obviously a downside. And have you been discussing the topic of the possibility that inflation could also undershoot if you keep your policy stance restrictive? I think, what is clear to all is that we still have risks on both sides of our forecast. Upside and downside, probably a bit more on one than the other, probably more downside risk than upside risk, but I'm talking here about our forecast for inflation, and that's what we are looking at.